Okay, so good morning. Join me as I travel to Bangkok for a week. So we just got back. Bago lang kami kabalik halin sa market kasi kaya dili kami sa Pratunam kasi lapit na kami sa market. Na ano lang, mga lalaktod lang siya. So nagbakal na ko sa mga pasalubong for my sisters. So total na gasto ko mga 1,500 baht. And then on the way back, nagbakal ko sa breakfast, so Thai milk tea and krapao. Stir fried pork. Kani hindi lang siya kahang, pero matyagan ko kang kahang naman. So let's try it. Ano oras naman nakat sa kapit? Sa tuchak, 80 baht lang. May nakita ko to ginamit nga do barbecue chicken kanami. Tag 15 baht isa. 9 ta malakat. Let me try this. 9? Tingnan kita ko ng food ang. Or mga 8, 9 ah. Ano lang, Diyos ko. So may egg and wala na ko may yung budget. pork. Naubos ko ng aton nga no. Ang bilin lang din nga kwarta 4. May kinadok. Hoy namin. Ano ni Piana, yung ko'y basi, may time ko karo mabas or picture. Hoy namit pro kakahang. Sa di mo na yung bay, dito sa yung bay lang ta. Dito sa agyan tagid sa may tubak, sa malapit sa dira sa baklan ta bala. Sa tubang nila may cart. Ano kang namin? 80 baht only. Pinawang ko ang milk tea. Abi ko 55 baht ni abi ko kaya bako kamahal. Galing na order na ko. Kaya hambalya sa akon. Ang bako amount hambalya 55. Ang bako 55. 55 pili. 25. Okay. Bang. Okay, mas namit ang kagapon. Hindi na ko ang sa dance piled. Ang gi-permit to ginabaklan na lang. Yun lang. For me, the most efficient transpo dire is motor. Tapos mangita, iwas traffic, galit is wala lang helmet. So, pakadto ko subong sa Temple of the Reclining Buddha, si Mami sa difference sa motor. So, safe ride to me. Sorry na ko. Baka lang ticket. For 200 baht. Mga duwa ko na nakakalan na. Namahalan ako. But Thailand is not Thailand. You haven't been to Bangkok without visiting the Wat Pho and the Wat Arun and the Grand Palace. So, ari ding mga information. Tapos doon may map. But I don't have time for that. Madiretso na lang ko yung susunod. ওই যে ওখানটা বসিয়ে দে সবাই Kailangan lang gali bounce patos. Hindi ako ready. Pero naka-medyas man ko. Mira, te dejan una bolsa para llevarte los zapatos. Pero before magsulod, ang taong ko din eh. Yak Wat Pho, Wat Pho's Giants. So masulod kita dire. So what's in here? In here is the temple. To storage malang nini. Ako magsulod ka, take off your shoes.
Wala naman di gani. Morning 200 ta. So, ang bilog nga building nga may blue nga atop. Arada ang laing Buddha. So, ang iya nga lawas stretches from one end to the other end. Dako giman. Sumasulod na kami to. Damo abitawo. Tapos mauba pa sapatos. Duka awat. Pero tiyan mo na yung kanto namon di. Nagbayad kami 200 baht. So, ubraw na namon. All my shoes are packed. Ready to go. Du musst es wieder einstellen hier. Ja. Jeder abstellen. Here, when you put coins from the start, from the first spot up to the last spot, your wish will come true. Okay, you have to have all your coins enough from the first spot to the last spot. But I did not, wala ako nagbakal sa mga coins. Kasi wala mako-wish. Char. So that's the temple of the reclining Buddha. It's very intricate. Dako yuman siya. Ito ka amazing lang. Look. Tulunan niya. And the head is over there. Kag atinlo sa lugar. Rocks. Nagatipid kami, masakay na lang kami ferry patabok sa Wat Arun. So, according kay Google Maps, 170 meters. So, ang tsura daw, guba nga balay. Kaya pa ba? Kaya pa ni. Damo, di kalanaan. Ah, may pila. May pila. Pero dasig lang. So daw ano siya, daw
old pier nga made of wood. Tapos may mga souvenir shops all over. Gina-question ko ng integrity niya kay nag-uyug-uyug. Pero there are lots of people in the queue. So, balaan ta lang. Stress ako. So this is what 5 baht will get you crossing to Wat Arun from Wat Pha. Woo! Can we sit here? We're going there. On the other side na. Tutok. สีต่างๆนะหนึ่งสัปดาห์เลยหนึ่งวิคเนี่ยนะได้เลยนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะแนะนำเลยถ้าใครแนะนำด้วยได้นำได้ลูกนะเขาเกิดวันไหนก็เอาตามนั้นเลยจับสีเลยลูกไปรอได้เลยที่ตั้งกิจฐานนะให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเป็นการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่เราได้ดื่มได้ใช้น้ำนะตลอดชั่วชีวิตนี้เราต้องขาดน้ำไม่ได้นะโยมนะโดยเฉพาะน้ำใจเนี่ยโอ้โหขาดไม่ได้เลยนะต้องแบ่งปันให้กันซึ่งกันและกันนะใครไร้น้ำใจเนี่ยโอ้โหแย่มากนะเขาเรียกว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีนะบริวารมีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจให้นะเพราะฉะนั้นน้ำใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเราแบ่งปันให้กันเราไม่น้อยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัว What are you? What a pagoda, it's so tall. So ari kami sa may Icon Siam sa Ilanga Park. As you can see, social ang mall. Tapos, ara siya sa Chao Phraya River. Damo-damo tao. We're back in Chinatown with mother. So we sat here diri sa may okay pad thai. We ordered chicken and prawn pad thai. Excited much. Here's our chicken. Let's try and so let's try. Alat. Tulas Aisa. Namin chicken.
Papor, prawn. Hmm? Manya? Ah, aray ho. Patis. Utang mo gali patis. Kung kulang yung mga anak ko. Suwak na. Galing mo? Sa wakas makainom na ko kay nakapangiin ako. The orange nga daw hindi nga tamis. Pero refreshing. Ano niya? Yeah, very good. Good. Ikaw may ari.